Welcome to Zoology class. In the last class, we have seen the details of transcription, how a messenger RNA is formed from a small segment of the template strand of the transcriptional unit of a DNA molecule. And as we had discussed already, the messenger RNA or mRNA carries information regarding the amino acid sequence of a protein that is to be synthesized, that is to be translated in the cytoplasm. And in messenger RNA, in which form this information is present, or in which form the messenger RNA carries this information regarding the amino acid sequence. So it was identified that a change in the DNA would result in the amino acid sequence of the protein. So it was established that there is a relationship between DNA, nucleotide sequence of the DNA, and the sequence of the nitrogen, the sequence of the amino acid in the protein. So when there is a change in the nucleotide sequence of the DNA, that would result in the change in the amino acid sequence of the protein. So that shows that the amino acid sequence is determined by the DNA, and the information is transferred to the messenger RNA when the messenger RNA is transcribed from the DNA molecule. But in which form this information is written on the messenger RNA was yet to be discovered. And when we examine the structure of the messenger RNA, we know that DNA is a polynucleotide chain, and mRNA also is a polynucleotide chain. mRNA has several nucleotide sequences, and each nucleotide has three components. We have already studied that: sugar, phosphate, and nitrogen base. The sugar and phosphate molecules are common in all the nucleotides. The changing entity is the nitrogen base. So nitrogen base is different in different nucleotides. There are 4 different nucleotides are there in the RNA also. So there was a clue that the amino acid sequence is somehow related to the nitrogen bases, because there is a changing, that changes from one nucleotide to another nucleotide. So it gives a clue that there is some relationship between the nitrogen base and the amino acid sequence in a protein. So in how the nitrogen base represents the amino acid sequence in a protein was not known. Then there is a suggestion, it was suggested that it could be one nitrogen base representing one amino acid. There are 20 amino acids, we know that. There are 20 protein forming amino acids in the cell. So if one nitrogen base represents one amino acid, only 4 amino acids could be represented by 4 nitrogen bases. So that would not be sufficient. There are 20
protein forming amino acids. Then another suggestion came forward that it could be a combination of two nitrogen bases representing one amino acid. So in such a case also, all the amino acids cannot be represented by the nitrogen bases, the combination of two nitrogen bases. Only 16 amino acids will be represented by this representation. Then a scientist, George Gamow, a scientist called George Gamow, suggested that a combination of three nitrogen bases could represent 64 amino acids. A combination of three nitrogen bases. That means, for example, adenine, a combination of three adenine nitrogen bases can represent one amino acid. Or a combination of adenine, thymine, guanine can represent one amino acid. So in this way, when a permutation combination of all the amino acids in units of 3 could represent 64 amino acids. We do not have 64 amino acids. We have only 20 amino acids. So that is 4 nitrogen bases are there. These 4 nitrogen bases can be combined in 3 different ways. So that becomes 64. So 64 amino acids could be represented by combination of the amino acids, the nitrogen bases representing amino acids in a combination of 3. And this is called, and this triplet of nitrogen bases is called genetic code. So it was suggested by George Gamow. So it was only a suggestion by George Gamow that it could be like this. So a combination of 3 nitrogen bases representing one amino acid. So in that way, 64 amino acids, up to 64 amino acids could be represented in this way, but we have only 20 amino acids, so it is more than enough. Okay, so details of the genetic code we will be discussing shortly after. And later, two scientists provided experimental proof or scientific evidence for the existence of this triplet code. The genetic code is also called triplet code because it consists of 3 nitrogen bases, the combination of 3 nitrogen bases. These scientists were Hargobind Khurana in the year 1960s. So he artificially synthesized messenger RNA. Artificial messenger RNA. He could synthesize artificial messenger RNA in a cell-free system. That means not within the cell, but outside the cell, in the laboratory, he could synthesize short stretches of artificial mRNA. And by using this artificial mRNA,
Marshall Nirenberg, a scientist called Marshall Nirenberg, could produce short stretches of amino acid sequences. So for that he used the codon or the genetic code or mRNA sequences consisting of polyuridine sequences. This is the polyuridine sequences. This is an mRNA. And when he used this polyuridine mRNA sequence in a cell-free system, he could synthesize amino acid sequence, the sequence of a single amino acid, phenylalanine. Phenylalanine is an amino acid. Phenylalanine is an amino acid. So, let us suppose this is a codon of 3 nitrogen bases, and this is a codon of 3 nitrogen bases. This is another codon of 3 nitrogen bases, and this is another codon of 3 nitrogen bases. So when we use this messenger RNA, this RNA consisting of polyuridine bases or uracil bases, he could synthesize a polypeptide, short chain of polypeptide with a repeated phenylalanine sequence. What does it indicate? It indicates that this combination of 3 uracil nitrogen base represent phenylalanine. So he got a short stretch of repeated phenylalanine sequences. We can represent PHE for phenylalanine, PHE, like this phenylalanine combination, because each of this triplet codon, this is a triplet codon, this is another triplet codon, this is another one, this is another one. So each of these triplet codon represented one amino acid, that is phenylalanine. So phenylalanine is represented by, so he could prove that the amino acid phenylalanine is represented by the triplet codon UUU. So this UUU represents one phenylalanine, this another one, this another one, and this another one. That is why Marshall Nirenberg got a polypeptide chain of phenylalanine. When he used this RNA, this messenger RNA, artificially synthesized messenger RNA with a polyuridine sequence. Okay. So in that way, the suggestion of George Gamow was scientifically proved. So it was established that a combination of 3 nitrogen bases, forms the genetic code, or that represents an amino acid. A table of triplet codon, 64 triplet codon, is given in your textbook. That you can see here. So now let us see. When we observe this triplet codon chart, we can see that 64 codons are there. Out of the 64 codons, genetic codons, 61 of them represent some amino acid. There are 20 amino acids.
In the chart you can see there are 20 amino acids. Only 20 amino acids are there. But all the 61 codon represent some of these 20, any one of these 20 amino acids. And as there are more number of codons are there than the number of amino acids, a single amino acid is represented by more than one codon. When you observe this chart, you can see that very clearly. One amino acid is represented by more than one codon. Okay. Now let us see some features of this genetic code. Some features of this genetic code. One important feature of the genetic code is that the genetic code is a triplet code. We have already seen now that it's a triplet codon. A genetic code is a combination of 3 nitrogen bases in the mRNA. Okay. Then second one is genetic code is specific or unambiguous. Specific. Genetic code is specific. That means one genetic codon represents only one amino acid. One codon represents only one amino acid. But one amino acid may be represented by more than one codon. For one amino acid, more than one codon may be there. But for one codon, there is only one amino acid. In the chart, you can see UUU represents phenylalanine that we have just now seen. UUU represents the phenylalanine. UUC represents phenylalanine. So UUC also represents phenylalanine. PHE is the short form of phenylalanine. UUA represents leucine. LEU for leucine. UUG for leucine. CUU for leucine. CUC for leucine. So you can see a single amino acid is represented by many different codon. But a single codon represents only one amino acid. For example, UUU represents only phenylalanine. You can see the entire chart. You can examine, you can check the entire chart here. You cannot see UUU representing some other amino acid than phenylalanine. And UUC is also represents phenylalanine and UUC does not represent any other amino acid. So in that way, a single codon represents only one amino acid. But a single amino acid is represented by more than one codon. So that is why it is specific. Genetic code is specific in nature. It represents only one amino acid. Then, or it is unambiguous. Unambiguous means no ambiguity is there. It is very clear. Okay. Then, next one is degenerate. Genetic code is degenerate. Genetic code degenerate means a single amino acid is represented by more than one codon. That is why it is called degenerate. An amino acid can be represented by more than one codon. A codon represents only one amino acid. That is, so the codons are specific. But an amino acid is represented by more than one codon. That is why it is called degenerate. The genetic codes are degenerate. Next character, next salient feature of the genetic code is no punctuations are here. The genetic code is a continuous one. Genetic code is a continuous one.
Between that, there is no stop, there is no punctuations. Okay, that means it continuously polymerizes amino acids in a polypeptide chain. Okay, then next one is genetic code is universal. Genetic code is universal. That means genetic code is a genetic code is applicable for every organism, whatever it may be, whether it is a prokaryote or eukaryote, plants or animals, whatever it may be, even for viruses also. The genetic code is universal and it is applicable, and a genetic code representing an amino acid is same for all the organisms. If UUU represents phenylalanine, UUU represents phenylalanine in every organism. So that is why it is called universal. Then there is always an initiator codon. An initiator codon. That means the amino acid sequence of a protein, in the amino acid sequence of the protein, the first amino acid is represented by an initiator codon, that is AUG. AUG codon is the initiator codon, and that represents methionine. So most probably the first amino acid in any polypeptide would be methionine, and the codon for methionine is AUG, and AUG is termed as the initiator codon because it initiates the polymerization of amino acids, or a polypeptide chain is initiated with the methionine, and the codon for methionine is AUG. So that is why it is called initiator codon. Okay, and a termination codons are there. Termination codon. There are 3 termination codons. In the chart you can see against some codon stop is written. The word stop is written, and that represents the termination codon. There are 3 termination codons. One is UGA, and the other one is UAA, and the other one is UAG. So UAA is a stop codon, UAG is a stop codon, and UGA is a stop codon. Okay, and so these are the important features of genetic code. Important features of genetic code. Now, let us, based on this information, sir, about genetic code or triplet codons, let us represent an mRNA. Let us represent a sample mRNA, and let us see what would be the amino acid sequence in the mRNA. So I am going to draw an mRNA here. Suppose this is the mRNA with the base sequences adenine, uracil, guanine, adenine, uracil, again uracil, cytosine, adenine, guanine, adenine, cytosine, adenine, cytosine, again cytosine, adenine, cytosine. Okay, let it be. Then, what are the genetic codes here? Now the base sequence we have written continuously. We have to demarcate the genetic codons here. So it's a combination of 3 nitrogen bases, so it is very easy. It's not confusing. So this is one genetic code.
There is one codon, and this is another codon. This is another codon. This is another codon. Another codon. Another codon. And this is another codon. Okay. Now let us post the amino acids. Let us see what are the amino acids represented by these codons. So already we have seen the table of codons. So here AUG represents methionine. It is written in short MET, met. Okay. Then next one AAU. So AAU represents aspartate. ASN. It is aspartate. Then UCA represents proline. PRO. Proline. Then GGA represents glycine. Then CCA represents again proline. Then CCC also represents proline. Then arginine. So we have now we have got a amino acid sequence here, a polypeptide chain here. A polypeptide chain. Okay. So this is called translation. This is nothing but translation that we will be discussing in detail in the next class. Okay. So the information. So this is the protein that is to be synthesized, and this protein or this polypeptide chain or this protein would act as an enzyme to catalyze the biochemical reaction, and when that biochemical reaction is completed, that would result in a phenotypic expression or a change in the cell. Okay. So actually this information regarding the amino acid sequence is there in the DNA molecule. That is there in the DNA molecule. And that information is passed on to the messenger RNA. That is why it is called the messenger RNA. And that process is called transcription. That is called the transcription that takes place in the nucleus of the eukaryotic cell and cytoplasm itself in the prokaryotic cell. And after transcription, the messenger RNA is released or released in the cytoplasm from the nucleus, and in the cytoplasm, based on these triplet codons on the messenger RNA, it translates a protein or polymerizes amino acid in the polypeptide chain. A polypeptide chain is polymerized. Okay. So this is the central dogma actually, and regarding translation, the details of translation we will be discussing in the next class. Okay. Now let us discuss about mutation. What is mutation? Already we have discussed about mutation in the previous chapter. What is mutation? Mutation is any change in the DNA molecule or a chromosome resulting in a genetic disorder. That is called a mutation. A change in the chromosome or DNA or a gene is called a mutation. Okay, mutations are of different types of mutations are there. There are substitution mutations. Three main categories of mutations are there. One is substitution mutation. And another one is
insertion mutation, and another one is deletion mutation. Substitution mutation, insertion, and deletion mutations. These are the three types of gene mutations. So we are talking about gene mutation, not chromosomal mutation, gene mutation or point mutation. What is gene mutation or point mutation? Gene mutation or point mutation is the change taking place in the DNA sequence, in the base pairs of the DNA sequence. So any change in the DNA sequence or DNA base pairs would make a change in the messenger RNA, would make a change in the codons, and that will ultimately make a change in the amino acid sequence. Okay, so a wrong protein would be produced, and that would result in a genetic disorder or an abnormality. Okay, so gene mutation or point mutation are of three categories: substitution mutation, insertion mutation, and deletion mutation. Okay, first let us discuss about substitution mutation. In substitution mutation, a particular base of the DNA molecule is substituted with or replaced with another base. So that is called substitution mutation. അതായത് ഒരു ബേസിന് പകരം മറ്റൊരു ബേസ് വരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾ, അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. Now here let us see how that happens actually. Okay, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 7 അമിനോ ആസിഡിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ ചെയിനിലെ ആദ്യത്തെ 7 അമിനോ ആസിഡിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം 6th അമിനോ ആസിഡിലാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് അമിനോ ആസിഡിനുള്ള പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ 7 അമിനോ ആസിഡ് വരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് DNA-യുടെ സീക്വൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. DNA-യുടെ സീക്വൻസ്, അതായത് ബീറ്റാ ചെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ആ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ DNA-യുടെ ഒരു സെഗ്മെന്റിലാണോ ഉള്ളത്. ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ജീനിന്റെ DNA ബേസ് സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആ ബേസ് സീക്വൻസ് CAA GTA AAT TGA GGA CTC ഇങ്ങനെ. ഇതാണ് DNA സീക്വൻസ്. DNA ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. DNA. ഇനി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ സമയത്ത് mRNA ഉണ്ടാവുന്നു, mRNA ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. mRNA ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും mRNA-യിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ്? G U U C A U U U A A C U C C U G A G G A G. ഇതാണ് mRNA സീക്വൻസ്. ഇത് നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോണായി മാറ്റുമ്പോൾ
This is one triplet codon. This is another triplet codon. This is another one. This is another one. This is another one. This is another. Okay. These are triplet codons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So each one represents one amino acid. Now, a chart ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോഡോൺ അമിനോ ആസിഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ. ആ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡിനെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അമിനോ ആസിഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ GU represents valine. CAU represents pistil. UUA, next one, UUA represents leucine. Leucine. Then ACU represents threonine. Threonine. Then CCU represents proline. Then GAG represents glutamic acid. Glutamic acid. Again GAG represents glutamic acid. So this is the normal beta chain. Okay, this is the first position, second, third, 4, 5, 6 and 7. So in the sixth position glutamic acid is there. So the codon, genetic codon representing the glutamic acid is GAG. Okay, that is what given in your textbook in that chapter. Okay, GAG. And then DNA codon is, DNA base sequence is CTC. Okay. But when a substitution mutation happens, this GAG instead of this CTC, this is the DNA sequence here. Actually, the mutation takes place here. Instead of the thymine, an adenine nucleotide is placed. So that is a mistake. So actually it should have been thymine, but instead of thymine, adenine is placed there. So it becomes CAC. Instead of CTC, it becomes CAC. So corresponding change takes place here also in the messenger RNA also. So in the messenger RNA, this adenine, instead of this adenine, it becomes uracil. So it becomes GUG. So GAG, previously it was GAG, now it is GUG. And GUG it does not represent the glutamic acid, it represents valine. So this is how an abnormal beta chain is produced. Due to a substitution mutation where adenine is substituted for thymine. That resulted a single base mutation, a single nucleotide mutation that results into an abnormal polypeptide chain, and the result is sickle cell anemia. Okay, so this is an example for substitution mutation. Okay, now let us see the next type of mutations, that is insertion mutation. Insertion mutation means a nucleotide base is placed extra. അതായത് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ബേസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു കയറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സെലൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാം ഹാസ് റെഡ് ക്യാപ്.
Ram has red cat. ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആണ്. ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡൺ ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം. ഇപ്പൊ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡൺ ആണ്, ഹാസ് ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡൺ ആണ്, റെഡ് ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. ഇതൊരു നോർമൽ mRNA ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചേർക്കണം, ബി. ഇത് ഇൻസേർഷൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു, ഒരു ബേസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കാം? ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എവിടെയാണോ ഈ ലെറ്റർ വന്ന് ചേർന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം, റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം മാറുകയാണ്, അതിന്റെ മീനിങ് ആകെ മാറുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ സാധിക്കാം? ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. റാം ഹാസ്, ഇനി മാറും. മൂന്ന് ബേസ് ആണല്ലോ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇനി ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, BRE DCA LP വന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മീനിങ് ഇല്ല. ഇത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം മാറി. ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ഇറ്റ്സ് എ മീനിങ്ലെസ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നു ചേരുമ്പോൾ കോഡുകളുടെ പാറ്റേൺ മാറിപ്പോകും, ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ പാറ്റേൺ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും മാറും. പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസും മാറും. അപ്പോൾ അതൊരു റോങ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ റോങ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ചില അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസീസ് ആയിരിക്കും, ചില ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം മാറുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അത് ഇൻസേർഷൻ ഉണ്ടായതായതുകൊണ്ട് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഇൻസേർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ബിക്കോസ് that shift in the frame has caused due to an insertion of a base. അപ്പോൾ ആ ബേസ് അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ പാറ്റേൺ മാറിപ്പോകുന്നു, ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻസർഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ, മറ്റൊന്നാണ് ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. റാം ഹാസ് റെഡ് ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഡെലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. For example, suppose this arm is deleted. അപ്പോൾ ആ ഡെലീഷൻ സംഭവിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് റീഡിംഗ് ഫ്രെയിമിന് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് കോഡിന് അതിന്റെ പാറ്റേൺ മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇതൊരു ബേസ്, കോഡോൺ, ഇതൊരു കോഡോൺ ഇവിടെ വരെ. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ്? EDC ഇതൊരു വേറൊരു കോഡോണായി മാറി. കാരണം ട്രിപ്ലറ്റ് ആണല്ലോ, കോഡോൺ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ AP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന് ആ എവിടെയാണോ ഡെലീഷൻ സംഭവിച്ചത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള
റീഡിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് കോഡിന്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്നു, അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു, ഒരു റോങ് പ്രോട്ടീനാണ് ഉണ്ടാകുക. അത് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ, ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഡെലീഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ് ഇന്നിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.